Next question, the joint PDF of a random variable x and y is given by joint probability density function of a random variable x and y. X and y, so it is two-dimensional random variable, joint PDF, other continuous case. So it comes in the interval, x lies between 0 and 1, y between 0 and 1. Okay. F of x comma y joint function തന്നിട്ടുണ്ട്. We have to find covariance and correlation. Covariance, we know the formula, expectation of xy minus expectation of x into expectation of y. And correlation is covariance of x comma y by sigma x into sigma y. So ഇതിൽ നമുക്ക് first we have to find the marginal. Marginal means we have to separate x and y. Marginal distribution of x and marginal distribution of y first കണ്ടുപിടിക്കണം. Next we have to find expectation of x square for finding sigma x, expectation of y square and expectation of xy. The three basic item. So first expectation of x, f of x, not expectation of x, f of x. So f of x is equal to integral minus infinity to plus infinity f of x comma y into dy. So f at x, f of x കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ with respect to y integrate ചെയ്യണം. f of x കണ്ടുപിടിക്കണം, function in terms of x കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ we have to integrate with respect to y. And f of y കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ we have to integrate with respect to x. Okay. By f of x is equal to integral f of x comma y dy. So here limit varies from dy. അപ്പോൾ y limit എടുക്കണം. y varies from 0 to 1. So 0 to 1 f of x comma y given 2 minus x minus y. So you have to integrate 2 with respect to y, it becomes 2y minus x constant term. By integration of dy is y. Y the integration y square by 2, limit varies from 0 to 1. So applying the limits. Y के apply चेयना, y is equal to 1, upper limit 1, lower limit 0. So 2 into 1 minus x minus 1 by 2, that is equal to 3 by 2 minus x, where x varies from 0 to 1. And again marginal function of y കണ്ടുപിടിക്കണം, PDF of y കണ്ടുപിടിക്കണം. f of y is equal to f of x comma y into dx. Limit varies from 0 to 1. f of x comma y is given as 2 minus x minus y. We have to integrate with respect to x. So 2 in integration 2x minus x into integration x square by 2 minus y with respect to x integrated by yx. Limit varies from 0 to 1. Apply the upper limit minus lower limit to get the answer. Again next we have to find expectation of x. Here expectation of x is integral varies from 0 to 1. So expectation of x. So limit varies from 0 to 1 by x into f of x dx. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാമേ എക്സിൽ തന്നെ എടുക്കണം. ലിമിറ്റ് ഓൾസോ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കണം. സോ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു 3 by 2 minus x. That integrated. Apply the limits, we get the answer. Again expectation of x square means integral x square f of x dx. So within bracket എന്ത് വരണോ അത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. എഫ് ഓഫ് എക്സ്, എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 3 by 2 minus x. അപ്ലൈ ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3, എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എക്സ് പവർ 4 by 4. അപ്ലൈ ദ ലിമിറ്റ്സ്, അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് യു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. അതേപോലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ ഡി വൈ. അപ്പോൾ y ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ആൻസർ കിട്ടും. ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ സിമിലർ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ. സോ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, ലിമിറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1, ജസ്റ്റ് അപ്ലൈങ് ദ ലിമിറ്റ്സ്. അടുത്ത സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് 5 by 12 the whole square. Apply just
simplify it. The expectation of x square is equal to 11 by 144. What is not expectation of x square, sigma x square. Sigma x square is 11 by 144. So sigma x will be root of 11 by 12. Similarly, sigma y square is e of y square minus e of y the whole square. അപ്പോൾ അതിലെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സിഗ്മ വൈ കിട്ടും. സോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ, ഇ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ, സിഗ്മ എക്സ്, സിഗ്മ വൈ കണ്ടുപിടിച്ചു. Again you have to find expectation of xy. So here x and y double integral, രണ്ട് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ. സോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് വൈ. സോ ഹിയർ രണ്ട് റാൻഡം വേരിയബിൾ വന്ന് സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കമ വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0 to 1 എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് 1. അഗെയിൻ അടുത്ത് വൈയുടെ ലിമിറ്റ് 0 to 1. ജസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ് വൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ വൈ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഇന്നർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ദറ്റ് 0 to 1 2x minus just എക്സിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് and applying the values. 2 into x in integration x square by 2 minus x square integration is x cube by 3 minus x square by 2 into y. Y is a constant term here now. Limit varies from 0 to 1. Apply x is equal to 1. Apply Shamburg validity. And again with respect to y integrate cheyana and apply the limit from 0 to 1. So you get the answer. The expectation of xy means we have to get a constant answer or value varicum. So just substitute in a formula, substitute a covariance of xy is expectation of xy minus expectation of x into expectation of y. Just apply cheya. Just substitute here, simplify cheya. Again coefficient of correlation between x and y. Correlation coefficient is r of x comma y is equal to covariance of x comma y by sigma x into sigma y. So kittiya values alla substitute cheyanam. Just simplify cheyumba answer ittam. Okay.